We are here with people from all the world that have come to Brazil to discuss about community land trust and its potential to address the BIPOC challenge, but also to discuss about community mobilization, about the future of community land trust. And we have people here from US, Barbuda, London, Puerto Rico, Canada, Kenya, South Africa, Paraguay, who else? Argentina, okay, Portugal. So people from so many places that are here today to bring us their experience. As we probably have seen on the program, we will have a round table. I will be talking a little bit about the Favela CLT project, and then we will have 10 minutes with some of our guests. And then we will have a free moment when everyone could just ask a question or talk about your experience or share some knowledge. So the idea here is to have a party and also an exchange and for you to Brazil to entertain our guests with our big experience with informal settlements and successive tries to solve our problem with social housing, and also to listen from them some great experience in other countries. So I will pass the word for the representative from Brazil Roots. Boa noite, meu nome é Muriel, eu sou militante do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA Brasil. Eu construo, junto com muitas outras pessoas, o espaço do Raízes do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. O Raízes ele é uma iniciativa do nosso movimento, que parte de uma estratégia que foi definida há 10 anos, no nosso último congresso, de trazer o debate da soberania alimentar para os territórios urbanos. O nosso movimento é um movimento de origem camponesa, mas a gente compreende que os problemas das cidades, das periferias das cidades, eles são compartilhados, eles têm a mesma origem dos problemas que acometem o campo brasileiro. Então, aqui nesse espaço, a gente se organiza de forma a garantir o escoamento dos alimentos da nossa base camponesa, da Baixada, de outras regiões do estado e também de outros estados do país, de diversas formas. Então, a gente faz eventos, a gente tem o Café Camponês aos sábados de manhã, tem a Feira Camponesa às quartas e sábados, tem a Sexta Camponesa. A gente também funciona às terças, quartas e quintas como uma cozinha solidária, garantindo alimentação, 110 quentinhas por dia, que vão para 3 comunidades aqui no entorno. Então, a gente sempre está procurando formas de conseguir garantir tanto o sustento das famílias, para que elas tenham condições dignas de permanência no campo, quanto de trazer alimentos de qualidade para a cidade, né? Não só para quem pode pagar, mas para as pessoas que muitas vezes são levadas a não ter escolhas e quando podem, né, não tem condição de escolher o que elas vão comer. Então a gente tem ações como Mutirão contra a Fome, sacolões populares, sacolões solidários, e assim a gente vai se organizando, tentando trazer para a cidade o debate da soberania alimentar, entendendo que essa é a contribuição do campesinato para um projeto popular socialista para o Brasil. Boa noite. Bom, eu vou começar a falar português finalmente. Bom, em nome da comunidade catalisadoras, a gente não pode deixar de começar essa mesa sem um agradecimento especial aos colegas, aos parceiros do Rondo Community Land Trust e do International Center for Community Land Trust, que confiaram na gente para organizar esse evento. Esse não é um evento da CONCAT, nós estamos aqui um pouco nesse papel de assessoria e muito honrados de estar recebendo e de poder organizar um intercâmbio como esse, então não posso deixar de agradecer e pedir uma salva de palmas para nossos parceiros.
Bom, para compor a mesa hoje, que, como eu disse, é apenas uma forma de começar o debate e não significa que quem estará aqui falando tem experiências mais valorosas que os outros ou alguma coisa do tipo, é simplesmente uma forma de garantir que alguém vai começar a falar, que não vamos ficar todos tímidos aqui para falar das nossas experiências. Eu quero chamar, por favor, a Dona Maria da Penha, liderança da Vila Autódromo. Quero também chamar o Ricardo Carneiro, que é do Estúdio Periférico, organização que vem sendo responsável pelos estudos de viabilidade e implementação do modelo do termo territorial coletivo em Cova da Moura, região metropolitana de Portugal. Quero também chamar Crystal West, da DAG, da África do Sul, que também está aqui com a gente depois de anos de experiência de mobilização comunitária. Quero chamar o John Mussington, de Barbuda. Também quero chamar Guntoro Muhammad, da Indonésia, recente vencedor do prêmio da World Habitat por seu trabalho com cooperativismo habitacional em Jacarta. E, por fim, para compor essa incrível mesa, quero chamar Ashley Allen, diretora executiva do Houston Community Land Trust. Quero começar falando um pouquinho sobre como a gente chegou aqui, né? Como é que a gente chega nesse momento com essas pessoas incríveis que estão aqui nessa mesa e que estão nessas outras mesas com todos os convidados brasileiros. Como é que começa a história aqui no Brasil do Community Land Trust, que aqui a gente chama de termo territorial coletivo, né? Bom, essa história, como alguns de vocês ou vários de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas que é sempre importante lembrar, ela começa no período dos mega-eventos, com a maior onda de remoções da história da cidade do Rio de Janeiro. E a CONCAT, um grupo de aliados técnicos, começa a refletir sobre o que seria possível fazer. Bom, as ferramentas que nós tínhamos disponíveis não eram suficientes ou não estavam se mostrando suficientes. Embora nós já conhecêssemos o modelo do Community Land Trust, alguns de nós, especialmente os que estudaram nos Estados Unidos, onde esse modelo começou a partir do movimento negro na década de 60, na luta por direitos civis, nós achávamos que ainda era algo muito distante da nossa realidade. Quando finalmente, nesse mesmo período em que estávamos numa situação tão delicada em termos de habitação de interesse social, nós conhecemos a experiência de Porto Rico, e aqui nós temos a Lívia representando esse grupo incrível, sem o qual nada disso estaria acontecendo. Então, por favor, palmas para Porto Rico. Foi a partir de Porto Rico e da sua aplicação do modelo do termo territorial coletivo em uma favela de mais de 6.000 famílias que nós entendemos que era possível, sim, fazer no Brasil e que esse era um debate que nós precisávamos trazer para cá. Então, a CONCAT, junto com um grupo de aliados, começou a pensar como nós faríamos isso. Lembrando que, nessa mesma época dos mega-eventos, nós tínhamos uma legislação que acabava de ser aprovada após o impeachment de uma presidenta eleita no país, uma legislação que basicamente dizia que todos os residentes de favelas receberiam um documento de propriedade individual das suas casas. E nós sabíamos que esse documento, embora muito esperado, embora muito aguardado pelas famílias, traria perigos. E alguns moradores também sabiam disso e estavam preocupados, não queriam receber essa documentação. Isso porque uma casa com documentação, ela vale, o preço dela é muito mais alto do que uma casa sem essa documentação. O que significa que algumas favelas, em especial as situadas nas áreas valorizadas da nossa cidade, e nós aqui conhecemos, e mesmo os nossos convidados tiveram a oportunidade de conhecer algumas delas,
o próprio mercado daria conta de expulsar os moradores daqueles espaços e transformar em espaços de pessoas de mais alta renda. Então, todo esse conjunto de preocupações, todo esse contexto realmente muito preocupante, nos levou a pensar no modelo do Community Land Trust, nos levou a pensar no modelo do termo territorial coletivo. Hoje, 8 anos depois, aqui estamos, com todos esses convidados, que são uma representação do nosso reconhecimento internacional, do reconhecimento internacional desse trabalho que tem sido feito incansavelmente aqui no Brasil, não só pela equipe da CONCAT, mas por muitos dos parceiros que estão aqui presentes hoje. Então, por isso que eu digo que isso aqui também é uma celebração desse trabalho, é uma celebração do potencial desse modelo. E hoje nós temos um projeto de lei federal do termo territorial coletivo, nós temos a inclusão do modelo no plano diretor do Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do país, no plano diretor da capital do país, que é Brasília, e de várias outras cidades. Hoje nós temos comunidades parceiras trabalhando para implementar o TTC, não só aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa casa, é a casa da CONCAT, é a casa do projeto, mas também em Santa Catarina, em Brasília e em São Paulo. E nós estamos muito felizes com tudo que se anuncia para o futuro desse modelo. É claro que, embora a gente tenha aqui casos de um enorme sucesso, casos que realmente deixam a gente emocionados com a potência desse modelo que a gente traz aqui para debater, todos nós temos a consciência de que ele não é uma bala de prata, como dizemos aqui no Brasil. Ele não é a solução de todos os problemas, ele não serve para todas as comunidades. Mas ele é uma pequena contribuição, ele é mais uma ferramenta em uma área em que as pessoas simplesmente não conseguem mais ter sequer esperança, né? Então, a gente fica muito feliz de poder oferecer uma alternativa, ainda que para uma parte dessas pessoas, e de poder trazer esse debate e hoje celebrar aqui com todos vocês. Uma última parte de toda essa contextualização é falar um pouquinho sobre o crescimento desse modelo no sul global. Como falei um pouquinho no início aqui da minha breve apresentação, o termo territorial coletivo ele surge nos Estados Unidos na década de 60, pelo movimento negro na luta por direitos civis. De lá, ele se expande para a Inglaterra, Canadá, demora mais um tempo e chega à Europa continental, mas até então é um modelo essencialmente ligado ao norte global, que muito embora também tenha demanda por habitação de interesse social, não nos enganemos de que esse é um problema exclusivamente brasileiro, é um problema de todas as cidades do mundo, tem um contexto muito diverso do nosso, necessidades muito diversas das nossas. E quando nós falamos que se estamos aqui hoje é por Porto Rico, é porque Porto Rico nos fez acreditar que seria possível utilizar o modelo no contexto do sul global. E a experiência brasileira, todo o fôlego que nós conseguimos ganhar com o modelo aqui, num país que até então não conhecia, não falava sobre isso, nos fez pensar que esse modelo seria importante não só para a gente, mas para outros grupos e outros países do sul global, que talvez estejam enfrentando a mesma dificuldade, a mesma desesperança a partir dos instrumentos que eles têm em mãos. E aí nós começamos com o apoio do International Center for Community Land Trust, nós começamos um trabalho de mapeamento junto com Porto Rico e também de apoio desses grupos e desses países para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer mais sobre o modelo e de ter algum suporte técnico nos primeiros estudos para entender a viabilidade, para entender a adequação nos seus contextos sociais, econômicos e políticos. Esse trabalho também vem sendo muito bem sucedido. De fato, nós somos muito semelhantes, eu acho que nós já estamos nesse intercâmbio, hoje é o 3º dia, e depois de todos os nossos debates, eu acho que essa talvez seja a nossa primeira conclusão,
né? Nós somos irmãos de fato, não importa se no Canadá, no Brasil, no Quênia ou na Indonésia, estamos todos juntos. E o trabalho da Iniciativa para o Sul Global, que foi o nome que esse projeto levou, ele vem sendo desenvolvido hoje em diversos países, como África do Sul, Filipinas. Estamos começando a conversar com Uganda, também começando com as conversas com o Paraguai, e cada vez mais a gente tem estado junto com Porto Rico, que é o nosso champion case, nosso caso mais bem-sucedido, para ajudar outros grupos ou países que tenham interesse. Bom, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, que vão compartilhar um pouco das suas experiências, dos seus contextos locais e de como o Community Land Trust dialoga com esses contextos e como eles se veem diante do modelo. Good evening, everyone. Again, my name is Ashley Allen, Executive Director of the Houston Community Land Trust in Houston, Texas, in the United States. We are a young community land trust in kind of the world of CLTs. We were established in May of 2018, and we sold our first home in June of 2019. To kind of give some context in how I got into this work, I started off as a community organizer in Chicago, Illinois, and that's where I first learned about community land trust. And so I was working on policy related to the school system because I was a formerly homeless youth and wanted to make sure that policies reflected the best ways to support young people that were in the same situation that me and my family experienced. I came in there actually not even knowing how I was going to volunteer with the organization, the Chicago Coalition for the Homeless, and they put me on the Speakers Bureau. I had been ashamed to tell my story about what my family had experienced for over a decade, but felt that it was a way that I could make sure that other people understood how people end up in homelessness. I think there's stigmas on how people end up in the cycle. They believe that it's something that you didn't do right, or because you're of drug addiction, or it's all your fault. And they don't look at the systems that caused my family to experience those issues. And so ultimately, I went to college because I was looking for a place to live. I wasn't sure what I would do after high school. I thought college at first, but knew that my family needed the money that I brought in. I started working at 14. And so I felt like I needed to work. But ultimately, when the day came and I turned and it was time to graduate, I said, well, college, they gave me a scholarship and college is going to give me a stable place to live. And that's how I ended up going to college and became a scientist. So this isn't my first career. But in my heart, I knew that there were systems that needed to be changed, and that who else better to change them than somebody who had experienced them. And decided to get into nonprofit work, and ultimately worked in nonprofits within education and biotech. But when I became an organizer is when I really learned about policy and how advocacy is what we need to do to actually change the system. Direct service is important, but it is the advocacy and the policies that really make the difference. And so in that work, I learned about community land trust. And when the job came open for the executive director of the Houston Community Land Trust, I thought it was the perfect way to incorporate my own lived experience, but also my background in policy and advocacy, and became the executive director again in December of 2018. Initially, we had big support from the city of Houston, the local government, and they were providing the funding for our initial projects in partnership with what we call Land Bank. And the city was building the homes, and they were open and eligible, and people were able to buy them through the Community Land Trust at a very, very, very low cost compared to what the market rate was. And so as we started revving up, had some challenges with the city, but proved ourselves as we were kind of building the plane, as we were flying it. We didn't know exactly how the Community Land Trust was going to work in Texas, because people highly covet land in Texas and they want a lot of it. They think that the more land you own as an individual, the better. But what they didn't think about was how
Texas would become unaffordable. So they saw it in other cities in Texas, but Houston didn't think it could happen to them. I was there to tell them that it was happening nationwide and they weren't paying attention. And many others were telling them that as well, including the community. And so several communities such as 3rd Ward, 4th Ward, and 5th Ward were historically Black neighborhoods that were experiencing gentrification, and they knew that they needed a tool to protect them as more people were moving to Houston from more expensive places in the country. Also, as people were moving to Houston because of COVID, and they could work from anywhere. So during COVID, they said, well, if I can work from anywhere, I'm going to work somewhere where it costs less to live. And we saw a big influx of people moving into the city and creating unaffordability within neighborhoods that were once disinvested. And we worked with the city for a while. Things were going okay. Anybody knows working with city government, it can be challenging. Working with government in general can be challenging. But we were growing and people were starting to really hold on to accept the model. One of the reasons is because we were able to show them that the houses were really for them. They had been told time and time again that houses were being built, affordable home programs were there, and they still were not accessible. So they didn't believe us at first. And because I was a community organizer, I went and worked with local organizers in Houston. I didn't go in myself and say I was the savior, but going in and really connecting with other organizers that were already working in the neighborhood, having events in the neighborhood, at the library, our community centers, in front of the grocery store. We were bringing people into our, helping to teach people about the Community Land Trust. And so the first home was sold, the second home was sold. Then people were bringing in their family members because they were like, hey, we heard about this great program. Realtors were supporting the program. And then the city said, okay, well, people are actually people believe in the CLT. We see that people are buying into it and they want it. And so they gave us a large amount of money, $52.8 million. And we were able to rev up what we call a home buyer driven model where the homeowner gets to decide where they live. So they choose the home and then they put that home into the land trust and we provide the subsidy dollars. Through that, we were able to do 200 permanently affordable homes across the entire city and county. But then, as with politics, things happen and administrations change. There was a bit of a scandal between our mayor and the head of the housing department, and that resulted in us losing $28 million of that $52.8 million. And we were a casualty of war, needless to say. But again, we were still able to do support 200 home buyers to become homeowners in a market that was really, really rough during COVID when people were putting in 5 or 6 bids per house. We stood out because we were quick to close, we had efficient programming, and people were not scared to go and use city programs like they were before because the city would take a really long time. And we had proven that we could be more efficient. And so again, we were able to be the most successful housing program that the city housing department had seen in a really long time, and still to this day, the one that had been most efficient. But because of politics, we are no longer working with the city. And it's a good and bad thing because they're still having challenges, but we've been able to thrive due to philanthropic dollars that we received in 2023. Those philanthropic dollars allowed us to expand our programming because while housing is really important in community land trusts, it's not the only part of a community. So we were able to expand into rental housing, not just home ownership. We were able to help do home repair for people who wanted to put their homes into the CLT. We're in a disaster-prone area. We suffer from hurricanes, what we call a derecho, which is a mix of a tornado and thunderstorms that I didn't know about until recently, and flooding. And so people's homes are damaged quite often. And so needing repair is something that's quite common that the city didn't want to pay for. And then we also were able to create a community space. We purchased a community space that also serves as our office space to be a home base for us and our homeowners, because we do have a traditional community land trust model where we do stewardship, which is the support and the services, the wraparound services, so people are successful in home ownership. And some of that includes fun events like holiday parties and our back to school giveaway
And some of that includes academic scholarships, as well as home repair, maintenance funds to make sure that the homes are kept up. And so we needed a home base and a place that our homeowners knew they could come to when they needed help. Over the phone is great, but to know that there's a place that they can come as well is what we needed. And so we were able to purchase a community space with those dollars because the city limited us to only doing single family home ownership, but the community needed more. So while we do want to work with the city again because they have funding to help support more homeowners, we do understand that those dollars are sometimes very restricted. And by having flexible dollars, we were able to address community needs in a different way. And so that's where we are today. We have 201 homeowners in the CLT, 4 rental units, and a community space. And we're looking to grow more and continuing to work and advocate with the city and the county to put more dollars into the community land trust. But we didn't think it could happen in Houston because people did not think that it would happen in a place where land was so coveted, but we've proven different because the community land trust is actually addressing the needs of the people, and a lot of programs are not doing that. It's one thing to get someone in a home. It's another thing to be able to keep them there, and the CLT model is one tool to do that. Thank you. Okay, thank you. I will talk slowly because my unique English, so I hope the translator will understand my unique English. My name Gugun from Jakarta, Indonesia. I hope you know about Indonesia. My organization name Urban Poor Consortium. We work in the urban area, mostly in the urban area, and focus on urban poverty. And we work with the urban poor, especially in informal settlement. So we focus on issue housing, land housing, and also job. Because the people who live in informal settlement also mostly work in informal sector also. So that's why we work on it. And we work with how we work is we try to build the people organization in each city. So we work in 8 cities in Indonesia. So we built the people organization. In Jakarta, for example, we call Urban Poor Network of Jakarta. But in the national network, there is also the Urban Poor Network of Indonesia. So every city in each cities have their own people organization. So we partner with them. And also this is kind of double organization. In one thing, there is a people organization as a political identity for protest, but for organizing internal, we use a cooperative. Why we try to use it too, but the members is same, because in Indonesia, it's quite complicated also. When we want to express our political view, we facing the possibility to ban by the government. And I think Indonesia is much better compared with another country in Southeast Asia, but so that's why the people use the people organization, not legal entity, but for organizing internal, we use the cooperative as a legal entity. So I heard the presentation from Teresa about favela, and I visit also favela in Brazil. I realized that favela and in Jakarta or Indonesia, we have a same community, but we have our term name is kampung. Kampung, yeah, it's same like favela. And the same, we have the same problem that term of favela or term of kampung got the stigma. It's not about the different of the type of the settlement, but it's kind of the slum. That's always the big problem. It's not only about eviction. Yes, we face the same problem about eviction. There is a lack of public service, but I think the most painful problem of the urban poor is about the stigma, about the criminal, about the full, useless, and also tuberculosis, Yeah, tuberculosis, yeah. Oh, this is the place, tuberculosis. So people, the urban poor need to force relocate to the better place for government, not for the people. That's the some context that we in Global South, I think we have the same situation. And also I try to look at the
time lapse of for example, only one land in the Jakarta coastal area. It's a long coastal area. I check on Google Earth from 1985 until today. There is a lot of changing. There is a lot of changing. First, there is a lot of informal settlement. But now, less and less and less, and change to be infrastructure, to be real estate, luxury places, shopping mall, and etc., etc. There is a changing so much. And also for the public, not only the problem is not only for the urban poor, but also the public, because today there is less of public space. Before, when the place is for the informal settlements is open for public, you don't need to get permission to entering, you don't need to pay, you don't need to leave your ID card. But now it's more become a gated community and occupied by the rich people. And where is the poor? The poor is forcibly relocated by the government to the public rental housing. And their economy worse and worse because it's far from their job or occupation. And what we did is, first we strongly to organizing. So we try to set up the organization, people organization, and use the cooperative as organizing. We try to fulfill our needs by ourselves. For example, that because I see the agroecological, so we also have a kind of a cooperation with the farmer cooperative in the rural. They have rice, agroecological rice. So we have the customer in the city. So we make a cooperation agreement to buy the rice and to provide to our members. The farmer get the good price, and we get also the good quality with the good price also. And another thing is we made it before some project we won some project by the community, legalize the land. So before, at least for communities affected by the government, but because of the struggle of the people, they can rebuild the community in the same location, and then government provide the budget to rebuild the kampung or the community, and managed by the cooperative, not managed by individual. And also we propose for advocacy, we propose urban land reform. Actually in Indonesia, there is a policy about agrarian reform, but mostly this policy implement only in the rural, because the agrarian, the concept, they think, oh, it is about the agriculture. So, but how the urban poor? Because they have a same problem. There is landless. They don't have land to live, or they already have the land occupied for over than 50 years, but didn't get the recognition from the government. That's why we propose policy urban land reform to give the land to the people. But we have a bad experience before from the rural area, because there is a lot of piece of land redistributed to the farmer. But then after 5 years, after 10 years, the lands going to the market. And then after 2 and 3 years, they come again to the government. We want to apply again the agrarian reform. So it's not safe for the people, especially poor people, if they get the land individually. That's why in an urban context, we apply for the collective ownership, not only about the saving, but also different context, because the urban poor only have a size, their size land is only 30 square meter, 40 square meter. It cannot use as a tool for wealth for the people, because it's only 30 square meter. And for sure, the pressure from the market is so strong. With the 30 square meter and the pressure for the market, the land will be gone. So that's why the idea is to join all the piece of land together from 30 square meter become 1,000 square meter. So it can be a tool for their wealth. And
So I try to, because the time limit, so I'm try to finish, but I want to have a reflection, little bit reflection that first, mostly public think that land and housing, it's private or personal issue. Okay, if you have money, you can have your land or you can your house. So I think we need to public to change that the land and housing is not personal issue. This is a common issue, and that's why we need to struggle together, not individually. And also based on what I tell you about the coastal area in Jakarta, how the land is changing so much, I think the movement, our movement need to not only defend what we have, but we need to change to expand and more aggressive, not only defense what we have already. It's only 30 square meter. And when we won, we already celebrate that we won and we are happy. But in the bigger picture, we lost. A lot of million of hectare lost from our hands and moved to the private sector. So that's why I think we need to reconsolidate and more aggressive, more expansive. And to be expansive and aggressive, we need the collective ownership, because one person, 30 square meter, the resource, we can collect the resource. That's why the impact will be double. Thank you. Boa noite a todos e todas e todes. Meu nome é Maria da Penha, sou moradora da comunidade Vila Autódromo e cofundadora do Museu das Remoções. A minha comunidade passou por uma remoção, começou em 2014. A nossa história é muito parecida com dos nossos companheiros que acabaram de falar. A nossa comunidade ela teve uma luta durante quase 30 anos. Né? Eu cheguei na comunidade da Vila Autódromo em 94. Já existia uma resistência, porque já tinham tentado tirar aquela comunidade. A nossa comunidade fica situada na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Perto da Lagoa de Jacarepaguá, que agora a gente se tornou Barra Olímpica, mas nós somos Jacarepaguá, mas infelizmente nos mudaram para Barra Olímpica. Chique o nome. E a nossa história da comunidade, ela tem uma luta por permanência de muitos anos. Até todo ano nós éramos removidos, só pelos boatos da TV e de algumas pessoas, mas, infelizmente, com a chegada das Olimpíadas em 2014, né, chegou também o capital e conseguiu fazer a remoção daquela localidade. Mas nós conseguimos resistir quando nós compreendemos que a gente tinha direito àquele espaço, porque eu costumo dizer que o nosso espaço, o direito, ele é muito bonito só no papel, mas no dia a dia, principalmente para nós favelados, nós não temos direito. Quem tem direito é só quem tem dinheiro, mas na hora dos nossos direitos ser respeitados, nós não somos. E aí um terço dessa comunidade compreendeu que esse direito tinha que ser respeitado, e nós resistimos a tudo que nós podemos, mas com um apoio muito grande da sociedade civil, da visibilidade estrangeira, internacional, com apoio de vários membros, né, da sociedade. E aí foi uma luta muito árdua. Né? Eu não vou me prolongar porque é muita história, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque nós temos pouco tempo. Mas só para a gente falar um pouco assim de como é difícil a luta por moradia, que é um direito sagrado que deveria ser respeitado em todos os países, não só no Brasil, mas todo favelado, todo trabalhador, ele tem direito à moradia. E se nós temos direito à moradia, esse direito tinha que ser respeitado. Infelizmente, pelo que eu percebo nessa mesa, não vai ser diferente. Em todos os lugares, em todos os países, temos os mesmos problemas. E é incrível que tremendo século XXI, nós estamos aqui ainda falando por direito à moradia, por direito à cidade, por direito à água, por direito à educação, enfim,
direitos que são violentados, principalmente pelos nossos governantes. Eu costumo dizer que nós escolhemos os governantes para nos violentar, né? Isso é cruel. Então, eu acho que o companheiro aqui tem toda a razão, que a gente tem que ter mais pulso forte, cobrar mais, porque só a luta transforma, e só cobrando é que a gente vai conseguir. A gente não pode deixar nunca de cobrar os nossos direitos. A nossa comunidade, ela passou por esse processo e conseguimos ficar 20 famílias ainda. Foi um processo muito árduo, e com muitas dificuldades, né? A remoção, ela geralmente, quando ela vem, ela dura pouco tempo, mas na nossa comunidade demorou 2 anos e meio, porque nós entendemos que a gente não queria sair daquele lugar. E o prefeito fez de tudo para nos retirar de lá, de várias formas, com várias estratégias, deixando a gente num local parecendo uma guerra, né? No final, em 2016, quando 20 famílias conseguem estabelecer um acordo extrajudicial com a prefeitura, nós estávamos parecendo que estava saindo do pós-guerra, a comunidade toda destruída. E nesse contexto, com a luta, nós conseguimos também, né, construir o Museu das Emoções, que para nós se tornou uma ferramenta de luta. Nós descobrimos através da cultura e através da museologia social que isso ia fortalecer a nossa luta. E eu costumo dizer que o legado das Olimpíadas para aquela comunidade foi o Museu das Emoções. Através dele, a gente consegue, até hoje, continuar lutando por direito à memória, por direito à cidade. E eu queria falar um pouco do TTC na questão, talvez, se a gente tivesse conhecido essa ferramenta antes, talvez a minha comunidade pudesse ter sido resistir melhor e talvez nem tivesse saído, porque infelizmente o TTC veio bem depois, mas eu vejo um potencial muito grande no TTC. Tive a oportunidade de ir em Nova York, conheci alguns TTCs lá, e é muito bom essa ferramenta, e espero que ela continue sendo, né, trazendo esses frutos que a gente tanto espera. É esperança, na verdade. Eu vejo o TTC como uma grande esperança para as favelas, tanto do Rio de Janeiro, como do Brasil, e como de outros países. Espero poder estar assim, sempre somando, né, e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, e percebendo que a nossa história não é diferente, seja do outro lado do mundo, seja no Brasil. Nós estamos sempre lutando por moradia, e eu acho que esse laço nos fortalece. Esse encontro é para nos fortalecer e para desenvolver melhor as nossas capacidades e juntar, estar sempre em rede, porque em rede e união a gente consegue superar todas as dificuldades. Vou parar por aqui para dar oportunidade para outros, e é um prazer estar aqui. Good evening, everyone. My name is John Mussington. I am Barbudan, and I bring you kind greetings from the tiny island of Antigua and Barbuda. Let me first of all say how humbled I feel and grateful, one, to come after Grandma here and her spirited speech in terms of resistance. And the story I want to share with you tonight is one of resistance from way back when. Now, Barbuda represents an island where the 62 square miles, a tiny speck compared to Brazil, that island is managed for over a century as owned by all the people. So it's communally owned. It demonstrates communal land ownership. As a result of that, we have come to this point as a resilient and strong people. And as Grandma says, if you understand your connection to the land, if you understand how that is a part of you and you are a part of it, that strength, no one will be able to move you and disconnect you. So my story is to demonstrate for you tonight and to encourage you in terms of this community land trust. It is communal land. We all own it. I want to encourage you that it is something that works. And in fact, I believe
it is the answer to many of the problems that we have here on planet Earth. Now, our story began, we as Barbudans, we were taken from Africa. If you look at how land is managed in Africa, that concept of people belonging to the land, living with the land, living off the land, being good stewards of the land, that is a part of who we are. So when we were brought to Barbuda as enslaved people, we went through that period of enslavement different from any other of the plantations in the Caribbean. Barbuda was not a plantation. Barbuda served as a supply station for the other plantations. So Barbudans were skilled. We were the people who produced the leather. We were the persons who looked the type of wood to make the ships. We were the persons who built the wagons, who supplied everything else. So the point I want to make about that is that our family structure remained intact. And so we were able to trace back and see the connection and to grow that connection to what we have today. And this communal land ownership came out of necessity. Because we were not dependent on the enslavers for all of our needs, we were basically left, we had to use our African traditions in terms of living off the land while providing labor for the slave masters. So that is something that we grew up with and developed our community under the worst of conditions, this sense of independence, this sense of connectedness to our land, which builds resilience. Now, emancipation came in 1834. And when the Emancipation Proclamation was read out in our sister island, then Antigua, as Barbudans, we didn't know anything about it. That was 25 miles away. But we heard about it a couple of weeks later. And so when we heard about it, we said, okay, everybody free, so we're free as well. But there was something that was more significant. 1834 emancipation meant that the slave owners, they had to give up their assets. And that 1834 proclamation basically meant that they had to be compensated for the loss of their assets. So the owner of Barbuda then, he left his asset, abandoned them, and he went to England to collect his compensation. Now, what were the assets? The assets included us, humans. So we were left to fend for ourselves. Fortunately, we had that knowledge and that tradition of the land and the connection to the land, and so we were able to survive. Colonialism followed, and literally a community was forgotten on an entire island. We didn't mind. We survived. We lived. We did well. But the system at the time, the colonial government, Britain, they wanted to continue managing their holdings. And there was a time when they reached to say that, okay, it was too expensive to manage them that closely. So let's lump them together. So that is why Barbuda was attached to Antigua out of convenience. So we were attached to another island whose history and culture was totally different. But we maintained that communal land system, that community where we helped each other build our homes, lived off the land in terms of farming, hunting, fishing, and being good stewards to the land in terms of not depleting it and destroying it. So we developed systems. In 1976, we developed a legislative groundwork called the Barbuda Council, which became responsible for the administration of the entire island. That, in essence, was what you are now looking at as a community land trust. So the Barbuda Council, as the administrative authority, was in charge of the land system. So we went along with that system, and obviously there was still conflict between
Antigua and Barbuda, because we're two different people. So independence came about in 1981. And essentially, we were dragged into independence protesting, because what we were saying is that if you take us into independence with Antigua, we are going to be abused. The bigger country with more people, they are going to not respect our land system, and eventually they will try to take it away from us. Brothers and sisters, today we are facing exactly that. So we went along, and in 2007, we decided to formalize that system of communal land ownership in the form of a law called the Barbuda Land Act. The Barbuda Land Act started out by saying this: land in Barbuda is owned in common by the people of Barbuda. Land shall not be sold. Under that system, we instituted several requirements. One, as a Barbudan, and we defined who a Barbudan is, because we wanted to maintain that link to the people, because we were very much aware that if you allow people with money to be able to come in, sooner or later on a tiny island, you can become the minority and disappear. So that law was designed to maintain our control and ownership of the land. First of all, it required a land use plan to be brought into being. It required a land registry. It required a development control authority which would manage our development. It required a planning commission which would monitor all that. But more than anything else, it laid down the structure in which people will benefit. So as a Barbudan, on reaching the age of 18, you were guaranteed 3 types of land for your living. 1, to build your residence. That land that you were allocated to build your residence, you can pass it on to your children and grandchildren forever. You were guaranteed land to do farming, and that will remain in your possession as long as you continue farming. And you were guaranteed land for commercial purposes, businesses, and as long as you are doing that, that will be yours. Now, the benefit of that system was tremendous. It meant that a young person reaching the age of 18 immediately will start off with an asset base amounting to, say, 100, 200,000 US dollars. That asset base is used now to build a house, a home. He does not have to go and get a mortgage. He does not have to go and get a loan anywhere. And using his own resources and our cultural norms of helping each other. Many of our homes in Barbuda are built by us, by getting help from others. And so that system offered advantages across the board. And it is why I bring you this message tonight. It works. Now, under that system, you find that we are able to maintain our health. So when it comes to food security, when it comes to the absence of poverty, Antigua and Barbuda has 17 constituencies. Barbuda only is 1. And a poverty assessment was done. And what was found that in all those constituencies, the one that has the lowest level of poverty, highest food security, was Barbuda. What was the reason for that? Our connectedness to the land and the fact that we owned the land in common. So with that, I want to end by telling you of a challenge. 2017, we were hit by a hurricane. At that time, it was the strongest Atlantic storm ever to be recorded in history. Barbuda survived. One of the reasons it survived was because our houses were superior in terms of strength. And the reason why they could be superior, because you can put more into building strong houses than to paying off a mortgage. Okay? So we only had 1 death. Unfortunately, the powers that be used that opportunity and the excuse to evacuate the entire island. Every one of us.
Immediately after that, we began to hear that the island is going to be redeveloped into a luxury real estate destination. Okay? Now, when you talk about resilience, we were prevented from coming back for a while. But the connection we had to our land meant that nothing the central government administration did could keep us from there. So if it meant without electricity, without water, without medical services, without educational services, we went back and re-established our community. So the message I want to say to you, guard your connection to the land. Use it and the power that it gives you to fight and resist what the world is going to be throwing at you. We steward Barbuda. We acted as good stewards to Barbuda such that in 2017 and 2026, Barbuda is a paradise. Pink sand beaches, intact and healthy marine resources, clean waters. Why? Because we protected it. But at the same time, that can be a disadvantage because you have people in this world who have the power of money, who would look at that as a paradise. In fact, there's a particular actor called Robert De Niro who actually is have a development which he called Paradise Found. We never lost our paradise, but yeah, he found it. Okay? So, when you struggle and remain connected to your land, be aware there are going to be persons in the world who look at it and will try to deprive you of that land. Land is power. The Community Land Trust is a form of communal ownership. Use that power to resist. We have a saying in Barbuda, people, land, culture. What that demonstrates is that every economic activity is based on land which provides the resources. People use those resources to survive and build yourself into who you are. And the way you do it is your culture. It is you, me, who we are. Never give that up. People, land, culture. The Community Land Trust. Use it to protect who you are. Thank you. My name is Crystal West. I feel that I need a little bit of empathy from all of you because having me speak following that, it's not fair. But yeah, I'm Crystal. I'm from Cape Town in South Africa. I'm from an organization called the Development Action Group. Our organization has been supporting communities in issues of land and housing for 40 years. This is our 40th anniversary this year. I'm not going to tell you much about DAG. Please, you are more than welcome to check out our website. I only have a few minutes to speak. But I do want to speak a little bit about South Africa's history for those of you who might not be completely familiar with it. So at the moment, some of you may know, we have one of the most progressive constitutions, right? We have entrenched within our constitution the right of access to adequate housing. This is phenomenal, right? But yet we have a massive human settlement crisis in South Africa. We've just now recently in 2025 gazetted a new white paper, so a new housing act after 15 years. And this white paper with this new human settlements policy that we've gazetted, it provides hope because we are in a crisis in terms of human settlements. But what the white paper does not provide at the moment, it doesn't provide any strategic guidance or any innovative programming
in the way in which it is set up at the moment. So it provides us now with an opportunity, actually, because now that the policy has been gazetted, they have to develop an implementation guideline. They now have to say, how is this policy going to be put into practice, right? What are the funding models, or funding mechanisms, the vehicles? And so therein is an opportunity for us at this point in time. So it's really opportune that my colleague Akona, and I have been invited to be part of this learning exchange. Because CLTs is not something that's commonly known and understood in South Africa, particularly in the urban setting. In fact, there's a lot of misperceptions. I was under a lot of misperceptions about CLTs. In South Africa, we have, and you might be familiar with the concept of Ubuntu. I am because we are. So the concept of self-help and the concept of communal ownership is strong, and we certainly have, as an organization, also supported many communities in self-help or self-build projects. In fact, we've completed around 8,000 houses in which we supported communities to drive their own housing development. So it's not something that's a new concept in terms of working together, but it is the concept of a communal land trust that was, not known in the urban setting, because it was something that's more related to our rural provinces. It wasn't something that the urban settings were familiar with. Okay, so why is this important? Why am I sharing this with you? Because you have to understand that the legacy of apartheid resulted in a complex legal framework that firstly displaced people from their land. People were physically removed, displaced from their land. They were stripped of their rights to their land. And that apartheid legal framework prohibited Black people from legally owning land. So now we have the vast majority of South Africans that lack having legally recognized land tenure. Okay? This has resulted in a legacy, as you can imagine, of deep unequal spatial patterns, and it still persists today. So we know our democratic elections happened in 1994. It was phenomenal. I'm sure you guys have heard of the guy Mandela. So it was a really important moment in our history. But where South Africa is today, it's shocking. So in 1994, we had our democratic elections. The year prior, when they did an assessment in 1993, we had approximately 300 informal settlements. Informal settlements are quite different in its form and shape in South Africa than it is in the favelas of Brazil. In the favelas of Brazil, you have structures that are brick and mortar. In South Africa, it's wood and iron. Okay, there's no guarantee of basic services, running water, flushable toilets, sanitation that's connected to the grid. Very few instances of electricity, mostly illegal connections, high densities, challenges with maintenance of infrastructure. And why is the challenge of maintenance of infrastructure so important? Because between 1993, we had about 300 informal settlements. We now have over 4,000 informal settlements. And those 4,000, about 70% of them are actually located in 15 of our metropolitan
in our 15 municipalities, 8 metropolitan municipalities. Okay, so this is essential because it means that 70% of our 4,000 plus informal settlements are located in 15 municipalities. Those municipalities, those areas where people have migrated to in search of better opportunities, in search of economic development, in search of better livelihood strategies, no, there's not been provision made for the influx. And so we have now a situation where communities have occupied land where the land was not prepared for them. So we have failing infrastructure constantly. So I was struck when I walked through the favelas of Brazil. I'm sorry, this sounds bad, but it was clean. It smelled clean. When you walk through our informal settlements, this is where people live, this is where people sleep, this is where people play, this is their home, and it stinks of sewage. Okay, so I need to move. A couple of days ago, just now recently in March, our Minister of Human Settlements, Thembi Simelane, spoke about the backlog of households. So she said in South Africa, we have 3.4 million households on our database, our needs database. And this is way under, in fact, she even admitted that this was the not accurate statistics because many families have not been registered on any of the databases. So I'm mentioning all of this because almost 60% of South Africans hold land or dwellings, but outside of formal property systems. And these are the poorest of South Africa's, or the poorest South Africans. We have in South Africa a concept called the 40 by 40 by 40 rule. This is because when we have the new government in 1994, they instituted a new housing policy that promised everybody a free house. But this free house was generally on the outskirts of the cities. And so what it resulted in is that families are now living in 40 square meter structures, homes, about 40 kilometers on average away from local economic hubs, spending 40% of their income on transport to get to those economic opportunities. We also have a homelessness challenge. 74% of our homeless population are living in 8 metros in South Africa. So there's all this increased, housing insecurity. You can imagine this increasing land occupation, unsafe conditions, etc. So CLTs, why CLTs are important? Because they start to grapple now with the context-based reality and providing context-sensitive solutions. CLTs can advance dignified housing for communities who have a right to live in dignified settings. Because the defining characteristics speaks about community participation, about long-term stewardship. It speaks about, the ownership of land, the separate ownership of land and buildings. So we have a reality of gentrification, big reality, and CLTs is a tool that enables communities to live generationally in communities where they are currently being displaced from, as previous speakers have spoken about. Our CLT opportunities will break the cycle of public investment because affordability is not protected. As was just mentioned, where people can come in and take away that opportunity. So we are only now in the pre-feasibility stage.
We know we've got more than 4,000 informal settlements. It's a massive problem. It's not going away. We need to find innovative solutions. And so this is why we're exploring how do we make CLTs a context-specific reality in the modern, in the urban setting, in the informal settlements which we are facing at the moment. We're thanking the Center for the International Center for CLTs, because with them we are now in a pre-feasibility stage, looking at what is the legislative framework, what's the legal framework, what are the financial implications, etc. What needs to be done at community level in terms of community mobilization in order for us to say, is this something feasible for us to explore in more detail? So thank you very much for the opportunity, and I'll hand over. Well, sorry guys, but I'll speak in Portuguese. Bem, a primeira coisa que eu gostava de dizer era que a Crystal esteve muito bem em passar-me a batata quente do John, da Maria da Penha, do Gugun e da Ashley. Passou uma batata quente para mim, que da dificuldade que é de falar depois destas experiências, sendo eu uma pessoa que não está aqui a representar a comunidade da Cova da Moura, mas que está na posição de aliado do bairro neste processo da construção do CLT. E aproveitar também a possibilidade de agradecer também o convite do CCLT, a Comcat, mas também a todos pelas experiências também absolutamente inspiradoras que nos permitem a nós também continuar neste caminho e enriquecer o trabalho, enriquecer a reflexão. Eu não tendo mandato também da Comissão de Bairro, eu julgo que também não corro o risco em mandar-vos, em deixar-vos cá também um forte abraço solidário também da Comissão de Bairro da Cova da Moura, nesta luta comum também pelo direito à moradia, pelo direito à cidade e pelo direito a permanecer no chão que habitamos e onde pretendemos construir o nosso futuro. Eu se calhar começava só muito rapidamente, vou começar aqui o meu cronómetro, que é para depois não me esticar também, mas muito rapidamente duas notas. A Constituição da República Portuguesa diz, por um lado, no artigo 65, que todos têm direito a uma habitação. Não diz que todos têm direito a uma habitação se a comprarem, não diz que todos têm direito a uma habitação se a merecerem, diz que todos têm direito a uma habitação. E diz também que o Estado, o Governo, deve empreender todos os esforços para desenvolver uma política compatível com aquela que é a capacidade financeira das famílias e adaptada às suas necessidades. E então estamos neste contexto em que nada disto acontece. Estamos numa situação em que, no caso específico da Cova da Moura, nós temos um bairro autoconstruído, que começou a ser construído no início dos anos 60, no momento em que os terrenos onde agora se encontrou o bairro deixou de ter exploração agrícola. Foi começadas algumas construções pelos antigos trabalhadores agrícolas, mas a seguir à Revolução de 74, com a independência dos países então colonizados e com o regresso, por um lado, de muitos portugueses também para Portugal, com migrações internas do interior norte de Portugal, mas também com uma grande entrada de cidadãos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné, à procura também de melhores condições de vida, tendo em conta que aquilo que foi deixado era de grande exigência e que impunha também essa procura de vida melhor, e então houve uma ocupação grande, um assentamento de facto a partir de 74 e até ao final dos anos 90, em que construiu um pouco daquilo que temos hoje na Cova da Moura, que é um bairro consolidado, muito parecido com o Morro da Providência, que
que visitámos há dias, com cerca de 6 mil pessoas, em que dessas 6 mil pessoas, perto de 85% são de origem africana ou afrodescendentes, e perto de 60% são originários ou descendentes de Cabo Verde. Portanto, temos um bairro também construído em maioritariamente terrenos privados, onde, a seguir à Revolução de 25 de Abril, o próprio município apoiou o início de uma consolidação do bairro, com saneamento, asfaltamento, e temos hoje uma situação em que, por existência de um movimento associativo fortíssimo, de grande representação do bairro, consegue dar resposta àquilo que não tem das entidades públicas. Situações como um projeto Sabura de gastronomia portanto, dos países africanos de origem, juntamos um movimento de solidariedade também, de construção, de ajuda mútua, e o Cola São João, que é uma festividade de São João, que é neste momento também património cultural e material português. No meio disto tudo temos novamente a questão da ilegalidade da moradia, como fator de risco, como se colocava aqui, de ataque também à comunidade. E atrás desta ilegalidade da moradia veio a ilegalidade das pessoas, veio a criminalização política e mediática da comunidade, onde as pessoas são vistas como um problema e o bairro não é visto como uma solução, que foi desde o início. Temos o regresso, neste momento, da ação institucional e policial contra o bairro. Inclusivamente tivemos de abandono institucional, de agressão policial. Inclusivamente tivemos uma candidata nas eleições autárquicas do ano passado, cujo mote da campanha era a erradicação da Cova da Moura. Portanto, estamos novamente neste nível. E então estamos num bairro que cresce em duas dimensões. Que cresce como ilha, de fora para dentro, como lugar que é identificado como um espaço sem lei, de crime, de droga, de tráfico, mas por outro lado também de dentro, como um lugar de resistência, um lugar de resistência não apenas social, mas também cultural e identitária. Então é neste contexto de, por um lado, abandono institucional e, por outro lado, de resistência social e cultural, que acaba por aparecer também a possibilidade que tivemos de avançar com este estudo de viabilidade, para responder a questões que se colocam desde o início do bairro, que é um conjunto de 3 nãos que têm sucessivamente vindo a ser colocados. Não há solução urbanística, não há solução legal, regulamentar, e não há solução económica e financeira. É muito difícil resolver o problema de reabilitação, e portanto ninguém pega nele. É muito difícil resolver o problema legal associado à propriedade, e portanto também ninguém pega nele. E não se sabe quanto é que custa, e portanto também ninguém se preocupou nunca em tentar encontrar uma solução e estudar de facto o problema. E então aquilo que a Comissão do Bairro acaba por decidir é esta possibilidade de realização de um estudo, ao qual também temos que agradecer à Tarsila, que fez parte da equipa que fez o estudo de viabilidade, por também nos ter colocado em contacto com a Fundação RIARC, da qual conseguimos o financiamento que possibilitou a elaboração do estudo. Mas então fizemos um estudo que pretendeu responder a estas 3 dimensões e que depois conduziu à elaboração de algo que chamamos a Estratégia para a Reabilitação da Cova da Moura.
Mas, sobretudo, eu julgo que há aqui duas questões que são importantes de colocar. A primeira é que o estudo foi também uma possibilidade de retomar uma discussão com os moradores, de retomar uma discussão com a Comissão do Bairro, enquanto seus representantes, no sentido de pensar novamente o futuro, mas sobretudo um momento em que o estudo de viabilidade acaba por ser um instrumento a partir do qual a iniciativa da intervenção sobre o bairro deixa de estar fora do bairro e o bairro deixa de ser um espaço de espera de soluções para ser um espaço de proposta e de ação. E então o estudo acaba por ser também ter aqui esta dupla dimensão, que é ao mesmo tempo um espaço de reflexão sobre o futuro do bairro, de construção de esperança, mas por outro lado também acaba por funcionar como um instrumento de reivindicação e uma arma política para a discussão com o poder público. Eu aqui não posso avançar muito mais também sobre o estudo vai ser apresentado publicamente no final de maio, portanto não, mas diria que o CLT e a possibilidade desta dimensão da coletivização da terra acaba por responder também a questões que vêm até da própria tradição de um trabalho coletivo, como já foi aqui colocado, por parte da comunidade, e se calhar terminava com uma questão, com uma frase que temos vindo sempre a colocar e lançada pela Comissão do Bairro, que é nesta luta pela defesa do bairro, o futuro está na comunidade. E se calhar ficava por aqui. Estou nos 10 minutos. Mas pronto, agradecer-vos também a todos. Obrigado. Boa noite, eu sou Yara Oliveira, sou da Cidade de Deus. Cidade de Deus que todo mundo conhece pelo filme. Mas Cidade de Deus é a Cidade de Deus de luta, e luto e resistência. Eu sou coordenadora do Alfazendo. A Alfazendo hoje faz 28 anos, estou comemorando aqui com vocês. Cidade de Deus foi criado como um conjunto habitacional que tinham no início, né? Fomos retirados, né, muitas das favelas do centro da cidade e foi colocado na Zona Oeste. Foram 52 favelas do Rio, colocado em um pedacinho de terra. No início eram 35 mil moradores. Hoje, Cidade de Deus, são 65 mil moradores que o movimento social fez o levantamento. Então, nós somos 18 áreas hoje. O conjunto habitacional fica no meio e várias favelas em torno. Então, nós somos várias favelas em uma só. Muitas dessas ocupações em torno do conjunto habitacional não tem saneamento, não tem água potável, tem muitos barracos ainda dentro de esgoto. Então, eu coordenei o Plano de Desenvolvimento Local Cidade de Deus e na Olimpíadas a gente conseguiu forçar o governo e a gente conseguiu construir na Cidade de Deus 618 casas, onde a gente fez o plano todo das casas com os próprios moradores. A intenção era ser por cooperativa, e a gente conseguiu construir as casas, mas não foi da maneira com que a gente quis, porque a especulação imobiliária retirou o terreno da gente. E a gente teve que fazer luta para conseguir de novo o terreno. Cidade de Deus está a 15 minutos da Zona Sul, da Barra da Tijuca. A especulação imobiliária na Zona Oeste. Zona Oeste é o lugar mais controlado por poderes paralelos. Cidade de Deus vive o tempo inteiro no meio do luto e da luta, sempre com muitas operações policiais e muito controle social, tanto do governo quanto do poder local.
Então, nós que somos militantes, eu nasci lá. Então, já são 40 anos de luta por justiça social. Eu fiquei aqui feliz de saber que eu não estou sozinha, que tem muito mais pessoas lutando. Eu acho que o mais importante é falar que o governo que hoje a gente tem, é um governo democrático, e que a gente só foi possível, a gente tem um projeto de construção de casas próprias, né? Funciona para todos? Não funciona para todos, não é o que a gente deseja, mas a gente tem o MST, que é um movimento aqui no Brasil muito importante para todo o movimento social. Eu me chamo Rosa Maria, conhecida como Rosinha. Cheguei ao Felipe através da ameaça de remoções na minha comunidade, e eu gostaria de pedir a todos também o apoio, porque já tem 12 anos que a gente sofre com a pressão do governo, e também na minha comunidade eu faço um trabalho com dependentes químicos, mulheres vítimas da violência, crianças com câncer, paralisia cerebral, tá? E trabalho com algumas famílias que precisam de assistência. E eu gostaria muito de levar para a minha comunidade o trabalho de reciclagem, a horta comunitária. Então, assim, eu estou começando agora e gostaria de pedir a colaboração de todos nesse empenho aí para me ajudar, para me fazer a minha comunidade uma comunidade melhor, tirá-la do índice da criminalidade, resgatar os jovens. Eu já faço um trabalho que eu resgato e levo para o centro de recuperação, mas eu quero mais, eu quero levar a sustentabilidade para a minha comunidade e a empregabilidade, que através da reciclagem eles possam tirar seu sustento. A minha comunidade é no Pau da Fome, Parque Ambiental da Pedra Branca, em Jacarepaguá, tá? Eu tenho uma ONG, o nome da minha ONG é Sonhos em Ação, tá? A qual eu faço meu trabalho voluntário com várias crianças de comunidade. Gratidão. Boa noite a todas e todos. Me chamo Antônio Carlos Firmino, sou morador da favela da Rocinha, cofundador do Museu Sankofa Memória e História da favela da Rocinha. E é interessante, acho que primeiramente dar os parabéns ao CONCAT por esse momento riquíssimo, importante, para que a gente está sempre discutindo o direito à propriedade, o direito à moradia, isso é fundamental. E aí, rapidamente, como cofundador do museu, a gente está sempre trazendo uma questão que é primordial, importante, que é a luta por moradia. A favela da Rocinha está na zona sul da cidade, entre dois bairros nobres, né, de metro quadrado mais caro da cidade, entre o bairro da Gávea e São Conrado. E é interessante que, por vários momentos, se passou a intenção de remover a favela da Rocinha. Em relação à memória e história, a luta, né, dos moradores, justamente para que não fosse removido, isso na década de 70, a partir de um padre, né, padre Cristiano Carmen, não é, jesuíta, sabendo que a Rocinha ia ser removida, iria para a Cidade de Deus ou Antares, regiões mais longe da cidade, onde que boa parte dos moradores, ou todos os moradores, a sua vida estava estabelecida ali, trabalhando, e já isso de uma certa forma, muito bem estabelecido, mesmo com toda a falta de infraestrutura. Assim como a grande maioria das nossas favelas é a falta de infraestrutura, e a forma para que não fosse removido, começaram a fazer um mutirão de limpeza das valas, por onde passava toda a questão do esgoto. Isso contribuiu para que os moradores não fossem totalmente removidos. Isso é interessante porque isso mobilizou os moradores a discutir e debater todo o direito sobre a cidade a partir da ausência do saneamento básico. O que nós temos hoje na favela da Rocinha de saneamento básico é a partir dessa luta da década final de 60 até 80, mais ou menos. Então, a gente trabalha com a memória e a história, falando, não é, da importância, né, da luta pelo esse direito, né, de termos o saneamento básico, também a luta de manter toda uma discussão e um debate do espírito comunitário. Eu acho que nós estamos falando aqui do espírito comunitário. O TTC traz uma questão de espírito comunitário e que a gente vem perdendo, né, infelizmente, pelo individualismo e não querendo entrar numa luta que é de direito de todos ter moradia. Nesse processo, não é que nós ainda estamos sempre na discussão do direito básico, né? E aí direito básico, nós estamos ainda falando de saneamento básico.
nós tivemos o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, houve aberturas de rua, que as ruas na favela da Rocinha, 99% são becos e vielas. Então, ruas carroçáveis só tem 4 ruas. O interessante é que toda essa discussão de arruamento, não é, passa também por uma questão do interesse público em querer resolver as questões, que é uma nossa briga, é uma discussão, é um grande debate. Em relação ao TTC, é interessante que nós temos um deputado hoje que está discutindo, não é, a importância do TTC, que é o deputado Raymond, deputado federal. Não é? É importante que a gente se aproprie e faça valer esse direito em conjunto com a sociedade civil e principalmente os moradores das favelas, que mais precisam dessa lei, que possa virar uma lei de fato e que possa amenizar um conjunto de questões, inclusive em relação à segurança. Não parece, mas tem a ver com uma questão de segurança. Todos os moradores de favela da cidade do Rio de Janeiro vivem em constante insegurança em todos os sentidos. Para finalizar, eu sempre trago, a partir de 1888, 14 de maio de 1888, um dia depois da famosa abolição, todos os escravizados foram deixados a morrer ao léus. Porém, não morremos, ocupamos espaço que virou as favelas, sem as condições de vida, e ainda continuamos nessa luta até os dias de hoje. Então, essa discussão aqui é ótima, parabéns mais uma vez, isso só faz com que a gente tenha que continuar na luta e trocando cada vez mais para nos fortalecermos. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Emerson Menezes, represento aqui o Morro do Salgueiro, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Nós somos uma favela, né, uma comunidade que é a primeira ocupação do costão da Tijuca, uma das primeiras favelas aqui da cidade, de um período ainda colonial, escravagista, onde nossas negras, nossos negros trabalhavam em lavouras de café no alto desse morro. A fala da Maria da Penha, da companheira Maria da Penha, quando fala de remoções, né, representa aqui muito bem todas e todos nós, me faz lembrar o período da década de 1930, quando Antenor Gargalhada, que foi contemporâneo de Cartola, um sambista tradicional, mas pouco conhecido, porque tivemos muitas camadas de invisibilidade. Então, até nossos sambistas, poucos foram conhecidos. E nós somos um celeiro de samba, quando ainda nós nem samba tínhamos, quando o ancestral do samba na nossa comunidade era o caxambu. Nossas ancestrais e nossos ancestrais dançavam o caxambu ou o jongo, que é a mesma palavra, né, para a mesma referência, a outra palavra para a mesma referência, dançavam e cantavam, tocavam o caxambu no alto do Morro do Salgueiro, desde a época, dessas épocas imemoriais, dessas épocas ancestrais. A nossa matriarca mais longeva, a tia Dorinha, com 97 anos, nossa matriarca mais antiga do nosso grupo cultural Caxambu do Salgueiro, nos relata que aprendeu a dançar ouvindo as suas mais velhas, os seus mais velhos, seus avós, a dançar o caxambu no alto do morro. E sofremos assim várias ameaças de remoção ao longo de todos esses anos. A Tijuca, né, é um dos bairros aqui no subúrbio, um dos bairros valorizados, né, no subúrbio, e é incômodo você ter uma favela como as muitas favelas que a Tijuca possui numa área tão nobre, né, como é recorrente em outras áreas nobres, não só aqui da cidade, mas também do nosso estado. Então, na década de 1930, ali por 1937, Antenor Gargalhada, ele promoveu, quando ainda nós não tínhamos e nem sabíamos aqui no Rio de Janeiro, que está no Brasil, o que era uma associação de moradores, ele empreendeu uma luta contra remoção, né, uma das primeiras lutas contra a remoção no nosso território, na nossa favela, no nosso morro. Antenor Gargalhada, nessa década de 1930. Então, isso é só para que nós saibamos o quão antigo é, né, esse histórico de lutas, de remoções, né, de resistência, de resiliência aqui nas nossas favelas, aqui no Rio de Janeiro e aqui no Brasil. E aí,
saber o quanto que nós nos emparelhamos, né? O quanto nós estamos próximos, né? Apesar das distâncias geográficas, das diferenças de língua, mas o que o nosso povo preto passou aqui no Brasil, pelo que nós vimos aqui na apresentação, né, das colegas e dos colegas nessa mesa, o quanto nós nos assemelhamos nesse histórico, né, de luta e resistência. E só para finalizar a minha fala e dizer o quão importante é que cada um de nós tenhamos consciência dos nossos valores ancestrais, nossos valores dos nossos antepassados, das nossas antepassadas, né? Porque nós, por exemplo, né, citando especificamente aqui o caso do Morro do Salgueiro, nós temos 3 camadas de patrimônio que nos valorizam. Nós somos patrimônio natural, porque estamos na zona de amortecimento da Floresta da Tijuca. Somos patrimônio material, por conta das construções também do período colonial, escravagista. Nós temos construções erguidas, muretas de pedra, erguidas por esses ancestrais que foram escravizados e escravizadas, que estão de pé até hoje e que não foram tombadas pelo IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui do Brasil. Nós estamos nessa luta de pleitear para que esses espaços sejam devidamente patrimonializados. E a terceira e última camada, não menos importante, é que nós também somos patrimônio imaterial. Somos patrimônio imaterial cultural do Brasil por conta do Grupo Cultural Caxambu do Salgueiro. Somos patrimonializados desde 2005 no grupamento do Jongo do Sudeste, com mais 14 comunidades jongueiras caxambuzeiras daqui da nossa região Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. E para encerrar, para dizer assim, que várias favelas, várias comunidades aqui estão representadas e falaram por si, e que nós somos diversos, plurais, e que nós devemos ser respeitados nas nossas singularidades, nas nossas pluralidades, e é isso que nos valoriza e é isso que nos enriquece. Agradeço muito a Concaixa, agradeço muito por estar na Rede Favela Sustentável, né, fazer parte dessa rede tão poderosa, tão potente, tantas amigas e amigos, e agradeço muito o convite e a possibilidade, a oportunidade da fala, e agradeço a escuta de vocês, pessoal. Obrigado.